Okay, we exercise number 8 trigonometry we have completed the textbook. Okay, આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં ના બધા સમ્સ કર્યા. હવે to get the more practice મેં તમને એક્સરસાઇઝ 8.4 8.8 8.4 અને એક્સરસાઇઝ 8 આ પ્રેક્ટિસ બુકમાંથી પીડીએફ ફાઇલના અંદર મોકલેલી. હા, પ્રેક્ટિસ બુક 9ની આ બુક તમારે પહેલે ત્યાંથી પરચેસ કરજો કોઈ પણ બુક સેલરમાંથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હા, આપણે રેગ્યુલર ક્લાસીસ ચાલશે ત્યારે પણ આમાંથી આપણે પ્રેક્ટિસ વધારે કરશું. ક્લિયર? ટેક્સ્ટ બુક તો પૂરી કરશું જ પ્લસ આઈડિયા વધારે કરશું. ઓકે, આ આઈડિયા પ્રેક્ટિસ બુક તમારે લેવાની છે. 9ની કોઈ પણ બુક સેલરમાંથી મળી જશે. નાઉ આ પ્રેક્ટિસ બુકમાંથી મેં પેજ પ્રેક્ટિસ બુક પેજ 136 પેજ 136 એક્સરસાઇઝ નંબર 8 એક્ઝામ્પલ નંબર 17 નો ફર્સ્ટ હું લઉં છું. filling the blanks. Cos A is equal to 4/5. Then tangent of A is equal to this. તમારે આના અંદર બતાવી છે તો A B C. Cos A means 4/5. Okay, તો પાયથાગોરસ થી આ કેટલા આવશે? 3. Therefore tan theta tangent A opposite side upon hypotenuse 3/5. If sin A upon B is equal A, then cos theta is equal to dash. तो आ આવશે તમારું sin theta A upon B. તો આ તમારું લીએ P Q R r theta. એટલે PQ કેટલો આવશે? square root of by Pythagoras theorem square root of A square minus B square Pythagoras theorem થી આવશે. B square minus A square. B square minus A square. Cos theta is equal to શું આવશે? Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Okay. Example number 3. If sin A plus sin square A is equal to 1, then cos square A plus cos raised to 4A is equal to dash. तो आपने पहले लिए v आउ गिवन sin a plus sin square is equal to 1. sin a is equal to आने अपना साइड ऊपर ले गया 1 minus sin square a. sin a is equal to 1 minus sin square a is equal to cos square a. Squaring both the sides, sin square a is equal to cos raised to 4a. Now cos square a plus cos raised to 4. Cos square a is equal to what? Sin a. Second one. Cos raised to 4 is equal to what? Sin square a. Sin a plus sin a. By 1 it is a 1. Get it? Sin alpha is equal to 1/2. Cos beta is equal to 1/2. Then alpha plus beta is equal to dash. Therefore alpha is equal to 30. Okay, from the table માં આપણે ઉલટું જોઈએ. Beta is equal to 60. આપણે પહેલામાં જ જોઈએ from table આપણે ટેબલ બનાવ્યું ને એના અંદર તમે ઉલટું જો એટલે તમને આ મળી જશે. ઓકે, alpha plus beta is equal to 30 plus 60 is equal to 90. sin theta minus cos theta is equal to 0. Therefore sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta is equal to dash. Sin theta is equal to cos theta. From that we will get from the table બંનેની વેલ્યુ ક્યારે સરખી થાય છે? when theta is equal to therefore theta is equal to 45. Then theta is equal to 40. 45 વખતે જો 1/√2 1/√2 આવે. Okay, now we are given sin raised to 45 plus cos raised to 445 1 upon square root of 2 plus 1 upon square root of 2 square root 4 square root of 4 1 upon so I'll say 4 plus 1 upon 4 4 LCM 1 plus 1 1 upon 2. Sin theta is equal to cos theta is therefore theta is equal to 45.
ચાલો પાછો બીજી રીતે બી કરી આપો sin theta is equal to sin 90 minus theta. Therefore theta is equal to 90 minus theta. Therefore theta plus theta is equal to 90. Therefore theta is equal to 40. આ રીતે કરો તો બી ચાલે અને ફ્રોમ ટેબલ કરો તો બી ચાલે. tan square theta minus sec square theta is equal to -1. કારણ શું? sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Therefore tan square theta minus sec square theta, changing the sign both the sides, is equal to -1. 1 minus sin square theta minus 1 is equal to that. LCM sin square theta upon sin square theta. Sin square theta minus 3 cos square theta upon sin square theta is equal to cot square theta. Is equal to cot square theta. Get it? Okay. If sin x plus tan is equal to 1 upon 2, then x is equal to x. Therefore x plus tan is equal to 30 from table. આપણે પેલું ટેબલ બનાવેલું ને તેના ઉપરથી. ઓકે. Therefore x is equal to 30 minus 10 is equal to 20. Answer. Tangent of 60 root 3 1 over root 3 from table. Root 3 into root 3 upon 1 is equal to 3. Okay. Now that is example number 17. Now example number 18. Select the correct option. MCQ તમને આપેલા છે થોડા. In the square root of 1 plus sin theta 1 minus sin theta is equal to dash. Actually આ sums તમારો example 5 નો exercise 8.4 textbook 5 નો 7th કેવો છે. આ તમને ઓપ્શન આપ્યા છે 1 plus જો હવે આના અંદર તમારે મેથડ્સ બતાવવાની નહીં હોય એટલે મેં s means sin theta, c means cos theta તમારે સમજી લેવાનું. ઓકે. બી કેરફુલ. તમે જ્યારે ફૂલ सम्स કે ફૂલ જે કરતા હોય ત્યારે sc is not allowed. Why? It is a not international sign. International sign નથી. ઓકે. આ તો આપણે સમજવા માટે આ રીતે કર્યું. 1 plus s 1 minus 1 plus s થી બની શકે એમ 1 plus s whole square 1 minus s square. Okay. That is your plus. So 1 plus s whole square upon c square. 1 minus sin square theta is equal to c square. 1 plus s c. હવે આને સ્પ્લિટ કરને 1 upon sec sin એટલે sec theta minus sec theta plus tan theta. That is your answer. Now if x is equal to a sec theta, b is y is equal to b tan theta, then find b square x square minus a square y square is equal to dash. b a square x square a. Putting value of x and y from the given data. આપણને જે given data આપેલું છે એમાંથી વેલ્યુ મૂકી દીધી. x square means a square x square, right? અને y square means b square tan square theta. એટલે a square b square sec square theta minus tan square theta. ઓકે. કોમન. તો a square minus b square તમારું કોમન નીકળી ગયું. એટલે a square sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So your answer is a square minus b square. चलो. sin theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. Example 5 નો થર્ડ એ આ ટાઈપનો સમ્સ છે પણ તમને ત્યાં આગળ પ્રૂવ કરવાનું તમને આપેલું છે 1 plus sec theta tan theta. તો આ પ્રૂવ કરવાનું જુદું છે. તો હવે જો આ કેવી રીતે s 1 minus c upon s plus c 1 minus s upon c. ઓકે. એટલે s સ્ક્વેર ઉપર s minus c plus c square s minus c. હવે મારે આને સેમ કરવું હતું એટલે માઈનસ કરી કાઢ્યું s minus c. s square minus c square LCM s minus c. આના ફેક્ટરાઇઝ s minus c s
sin theta into sin theta plus cos theta. That is your answer. 4, 5, 6 easy છે એટલે મેં અહીંયા ys લખ્યું. ys means yourself. Okay, try yourself. Now 7th example number 7. Cos 8 theta is equal to cos 90 minus theta. Remove the cos both the side. 8 theta is equal to 90 minus theta. 8 theta plus theta is equal to 90. 9 theta is equal to 90. Therefore theta is equal to 10. આ ટાઈપના સમ્સ બહુ પૂછાય છે. બી કેરફુલ. આ ટાઈપના તમારા સમ્સ ઘણા આવે છે. cosec theta minus sin theta. ninth one is ys. 10th હું કરું છું. Okay, cosec theta minus 10 sin theta, sec theta minus cos theta, tan theta plus cot theta. આ બધા સમ્સ મેં તમને pdf ફાઇલ્સ ના અંદર મોકલેલા છે. બી કેરફુલ. તો આને આપણે શું કરીએ? 1/s minus s, 1/c minus c, s/c plus c upon s. Get it? તો અહીંયા આવશે 1 minus sin square upon sin, 1 minus cos square upon cos, sin square theta plus cos square theta upon s. Okay, તો હવે આપણું આવશે શું આવશે? 1 minus sin square theta is equal to cos square theta sin theta, sin square theta cos theta, 1 upon sin theta cos theta. Sin square c square is equal to 1. Get it? समझ पड़ गए? चलो एग्जाम्पल नंबर 11, राइट? एग्जाम्पल नंबर 11. હવે આ તો આપણે તમને ઈઝી જ છે. 1 minus sin theta 1 plus cos theta is equal to 1 minus sin square theta cos square theta. 12th, sec theta is equal to, એને ઓપ્શન જુદા જુદા આપેલા છે એટલે આપણે જોવાનું છે. 1 minus tan square theta, that is your right option. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Therefore second B option right આવશે. 1 plus tan square theta, that is your correct answer. પછી 1 upon sin theta આપેલું છે અને B option આપેલું છે 1 plus tan theta, that is B option is right. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 એક લઈ લઉં છું. 13 to 17 ys લઈ લેજો. હવે 18, 19 હું કરી છું. 102. Okay, cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta, is cos squared theta minus sin squared theta cos squared theta plus sin squared theta. આપણે આના ફેક્ટર કાઢ્યા. ઓકે, so that is your cos squared theta minus sin squared theta multiplied by 1. That is your answer. Option માં આપેલો છે. Okay, 19, that is your 18, 19 ys. Okay, 20 કરી કાઢું એટલે up to 20 છે. cos a into sec a upon cosec a. Cos a into sec a એટલે 1 upon cosec a is equal to sin. Okay, answer the following questions by the number of words or a sentence. If sin a is equal to 1 upon 2, find the value of cot a. So sin a is equal to 1 upon 2. Therefore a is equal to 30. Therefore cot a cot 30 is equal to √3. Evaluate tan a second. આપણે ઓરલી જ આવડી જોઈએ. tan a
tan b tan 2 up to tan 89. tan 89 and tan 1 is equal to 1 કારણ કે આ cot 1 થઈ જશે પછી અહીંયા cot 2 થઈ જશે એટલે 1 multiplied by 1 multiplied by 1 tangent of 45 is equal to 1 is equal to 1 45 times. Okay, number 1 for tan theta is equal to 3 find the value. જો tan theta is equal to 4 tan theta is equal to 3 then find the value of આપેલું છે તમને 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta તમને આપેલું છે રાઈટ તો આપણે શું કરશું tangent theta is equal to 3 upon 4 તો આના અંદરથી આ 3 આ 4 એટલે 5 sin theta cos theta ની વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દેજો અથવા તો sin theta is equal to tan theta is equal to sin theta upon cos theta sin theta is equal to 3 cos theta is equal to 4 એ આપણી રમેશભાઈની મેથડ્સ છે એક્ચ્યુઅલી એ નહીં ચાલે ઓકે પણ તમે મૂકશો તો આવી જશે પરફેક્ટ મેથડ તમારી એરિયા આ છે રાઈટ